Ian Mutele is a 30-year-old. I work as an accountant. I'm a son. I'm a brother. I'm an uncle. I'm a cousin. Napenda ball. Napenda zoezi. I'm an introvert at times. I'm also an extrovert. It depends. But yeah, that's it. Niko na story moja. Kwa primo, kwa nacheza ball public service. So day fulani nimepewa ball kwa wing. Nikapiga tu ball mbele na nikatoka mbio. Mzee akakuja kunitako, nikapiga mbele nikaruka. I did it like twice. Same wing, right wing. After that nikapewa medal na bishte yangu alitoka ko ya ligi ndogo. It was, yani sijai feel watu wanaona nikana stand out, but that one day I felt special. Na from hiyo siku nikajichocha, my mama kanipeleka ligi ndogo pale Ngong Road, naanza kucheza ball, kwenda matona. Yes, hiyo ndo time ilifanya niweze kupenda sports. Na pia swimo, I was really good. Nilikuwa natokea hapo number 1, number 2. Kunaenda pia competition. So primo was mostly swimming and football. Kuingia sasa seko sasa ndo nikaanza kujua sports kama zote. First it was Outa, cheza Intadaro. Kacheza pia hockey, house level, nilikuwa captain. Kashinda nikiwa form 2. Baki nilikuwa cheza mara moja, but sikuwa na hiyo arm strength ya kurusha balls because naendanga lazima napiga kwa huko. Yeah, the kids. Na pia volleyball, I tried volleyball as well. Nilikuwa napenda pia kuhanga mabishte wangu wa primo. We would go out bike riding. Kwenda tu maform. Maybe kucheza PS. Napenda movies, kucheki movies. Kuimba once in a while, kwa shower nini. Yeah, just hanging out with family and friends. I started weight training in 2023. Yeah, 2023. So 2024, I moved to a new gym na my cousin, big up to Basu. Tukaingia pale, tukatrain for 2 weeks. Kwanga gym tulikuwa tunaona section ya wase wanafanya boxing pale na coach. So one day after zoezi, change. Coach akakuja, akaniambia, akatuliza, nani majamaa? Nataka kubeba hii chuma, na hii chuma mnaweza pigana. Kaangaliana tukaulizana, kwani tunaweza pigana? Coach akatuambia, ni mzuri, chuma is good, but you need just to have some skill for ataka ni self defense ama case with man. So after that, tuka exchange contacts. I gave him my word. Nikamwambia tutaanza February. That was in January 2024 this year. February kanipigia, alikuwa tu ana make follow up bado. Kanipigia kaza unaanza, nikamwambia naanza. So mimi nikaanza Bazua, kafuata in March. So February kangangana tu nayo basics. I was very heavy at the time. Hata hiyo kurusha, hiyo technique ya kurusha punch was very new to me. I'd never done that before. But yeah, since February my train, and here we are 6 months later. So ni coach ndo ali-inspire, and him just being there, he'll make follow up, he calls me, ni anataka kuendelea, so yeah, it's all coach. Niboka nilikuwa naanza just for fitness, because nilikuwa nimegain so much weight na hata kukosa kuvaa nguo zingine. I just wanted to shed off some weight. So nilikuwa na train, hata at times alikuwa na bring up your story ati mtaingia ring. Mimi namwambia see. But with time naona confidence yangu inapanda. Yeah, and I just want to get to the ring, but hiyo experience na nataka kuchukulia boxing
take it further as a hobby and as a career. I see how it goes. I think vile tu training imekuwa ikiendelea, you improve. Hata footwork, kama ni hii footwork, kama it's throwing punches, not getting tired. I think ni just the small things improvements kupea hiyo psyche yaku. And also another thing, I'm starting as an amateur boxer. Yes, hawa jamaa pia ndio wabaya sana. So wote tu ni wakurudi. So I don't think I'll just start from the lower level nione nitapanda juu. Boxing ni sport ingine ngumu sana. Penye nilianza kuicheza ni hard. Inataka uchoke na uendelee. Unachoka na unaendelea. So it represents to me not giving up, because if I had given up, hata singekuwa hapa. Just pushing through, and the aspect of listening to my coach. Unajua kitu kai haitaki kielele. You just have to listen to coach. Akikwambia kitu sikiza and implement. So napenda hiyo aspect of having a coach mwenye ananiangalia, anaona my mistakes na ananisaidia ku get better, and just doing it for me. Just do it for me. Nilikuwa nataka something new in my life, and I got it. That's kumana na naipendea juu siku hizi naamkanga mapema. Hiyo niliangabuka 5 to 7. So hata hiyo kuingia 5 AM club is also a big achievement for me. Nilikuwa nimezoea kulala sana, but sasa unaona nimechangamka. I'm very active. I sleep well. So just doing it for me ni just being able to buy my own accessories kama gloves, mouth guard, and just being into the sport kabisa, watching videos really means a lot. Na pia kujaribu kuingiza watu wengine into it. I'm training with my cousin Bazu mwenyewe. So yes, si wawili tunapeananga psych sana. He's a big part of my training. You might not know it, but anani challenge sana. Another thing, I try to make it fun. Si ati naona ni kama nataka naenda na train for something like to be the best, but I just want to give it my all and see how it goes. And I like to motivate and inspire. Those are the traits that I know push me to be who I am. Hiyo kwa kitu mpya yenye sijaifanya. Yani I'm raw. Yani sijui kitu yoyote. Sijui kurusha ngumi. I don't know how to move my legs. All that was just a challenge I wanted to take up. And what motivates me to keep going is just being the best at it. Do my techniques, if it's throwing a jab, kama ni uppercut, hook. Hiyo ndio ni motivate kuendelea nayo. And I also want to learn and be a coach. As I'm aging, pia nataka kupass down the information to the younger guys. Pia waelewe no kuishi wingi ndo kuna mingi. So you might see guys are wanaenda path ingine, but you can stick to fitness and just looking after yourself. It's a plus. Imenipea rhythm in that najua nikiamka na train vizuri, na ikifika jioni pia I need to get enough rest, because natesa mwili sana at this stage. Another thing is just being mindful. At times umeona tukiwa zoezi tunapushiana. At times I don't want to push someone as far. I'm push tu kidogo depending on their limits. And lastly, timekeeping, because unajua pia coach ana vitu zake, so I have to stick to his time kama 5 to 7.
Always showing up, your consistency, always showing up for training. You bila training, I can't be better in my head. Now physically here I resonate. Kile nimeona leo ili maybe mse on the outside, kuna hiyo venye mnasema unapenda say kuna a sense of community because mtu akiangalia boxer kwa ring maybe unafikiria tu wase wanapanga na yeye kama like coaches wake au sana wako na yake na but ni one on one, lakini leo hata vile nimeona mkitrain si one on one, like there's an aspect of community maybe si mwingine hizi understand. Hiyo kutrain na wase wengine ama kukua hiyo community una feel imekusaidia? Imenisaidia sana because kuna wase unajua pia ndo wanaona progress yako. You might not see, hata kama unafanya futwa kidogo, wewe mwenyewe huwezi jiona. Hao wenyewe ndo wanakuambia, and once you hear a compliment from someone, you're like, I need to continue doing what I'm doing. And it's fun. Unajua pia pia through boxing I've met new people and we connect well, tunapushiana na tukipatana kwa gym it's just fun. Different age groups, you see we are training with ladies, pia tunawapush. So inatufunza pia kuwa diverse and trying to live with other people. We just need to be a team player. Uko unajua pia vile team wako wanaendelea, kaa ni mgonjwa, kaa anapitia, na pia tu kupushiana because the moment you work as a unit, teamwork makes the dream work. Yeah. Vile nimekuelezea my routine, hiyo kuamka 5 to 7. At first it was very tiresome. Mwili haikuwa imezoea. So ningekuwa naingia wera nimechoka. Time nilikuwa nalala job by 11 nishaanza kulala. I'm also grumpy at work kuja hiyo uchovu. But with time nilianza nikaanza ku adjust my sleeping pattern. Najua nafaa kulala by latest 10 so that I get around 6 hours of sleep. But imekuwa challenge sana. Even my social life, cause naona kama sato sasa ndo training free kabisa when I'm fresh, so mafomu zingine huwa zinanipita, so I just have Saturday afternoon and Sunday the whole day to maybe catch up with family. But I'm grateful wanaelewa, wanajaribu kuelewa. I try, I have some rest days that in a train, and then when I train 4 to 5 days a week. Na pia masato zingine na hepa just to be with family and friends. Yeah. Just being fit, it's an amazing feeling. Yani natembeanga, yani siku hizi sinanga choki sana. Naweza fanya vitu mingi. I have a clear mind. Sasa unajua nikienda kutrain asubuhi, natoa stress yote kupiga kelele, ni outlet. So nakuanga very calm. There's also imenifunza pia kuwa very calm. I don't overreact. Kama kuna confrontation ama shida, I just listen to someone first, nasikia point of view yake before I act and react. Yeah, but mostly just feeling good, and hata ukijangalia kwa kioo unaona unakaa mzuri. Yeah. Mentally imenisaidia sana just how I view the world. As much as there's a lot of chaos, nawezanga kufocus too. If it's just my boxing, I focus on boxing first, then the other things later. And also mentally, I think just being able to connect with people on a personal level. Hata kuzo wangu, najua nilimpush sana at first, but wewe mwenyewe uliona ako fiti, southpaw. Physically, my legs are very nice. Neza jump rope. Nilikuwa na jump rope nilikuwa nafanya kitambo, but sasa nimeimprove na every
every session lazima to jump 5 minutes, jump rope as a warm up. Upper body pia strength imekuja, toning well, my shoulders are good. Coach Owino was amazing. I think sikuwa najua hata parts zetu zinaweza cross hivyo, because hata ile connection tuko nayo is, let's say, is like a father and a really great mentor. He knows how to communicate. Ana you follow up kujua venye msee anaendelea. If you're not able to come for training, unamwelezea tu, ana noma nayo, and he's very open. Yeah, he leaves it out there. Anasema ngani, kama unafanya mchezo atakuambia tu. Kama ni hiyo story ya guard, kwa training meka guard chini kidogo wapigwa bare. So he's very real about it, na ni msee amechezea boka, na he wants the best for us. Hata venye utuambia ana haraka na si kupanda ring, anataka tu tujue the basics. When he feels we are ready, we will go back. Akifeel na tuko ready, tutaendelea tu na. He has played a very pivotal role, just being there kutushika mkono, there kutrain na sisi always, is always there. Na yeye utupush bana. Kama unafikanga mahali hata tukitrain hatutapewa the same reps as other people. Kama ni 20 hatatuongezea 10, just kuona mali ile limit tutafika. Na pia yeye ni msee poa. Ni msee rumpoa. Ni msee very easy going. I think some of the traits naanza kuchukua from yeka hiyo tukua calm nini. Yeah. Shout out to coach. Started training in February 2024. Sasa tuko August 2024. I felt I was ready when kuna time tulienda Umoja kucheki magame za amateur. And seeing how coach trains us, the mistakes that people were making on the ring, you're gonna feel if I can perfect on that and just do the basics, I'll be better off. Na pia sitaki kucheza boka ya kuumiza mtu. I just want to make it entertaining, move a lot, piga mtu kidogo. Yeah, so I actually feel I'm ready for the first fight. I'll keep on training. Your date ikitokea nitakuja mlisupport. Watu wako wanadai hiyo. Kwanza my family, kuna ile notion utapigwa kichwa iharibike. So people were very very skeptical, but kitu nilikuwa napenda kuambia ni zoezi. Boxing is not about throwing punches. Before you throw a punch, you need to be fit. Your body needs, unafaa ukue one with your body. Yani kama nizo 3 minutes rounds, unafaa ukue able kupumua vizuri na uweze kuendelea nayo. So people weren't for it, but with time when they got to see my videos pale TikTok, IG, wanaona na improve. Hata sparring tulikuwa naeka kidogo. But yeah, now they wanajaribu kuni-accept kidogo. Now to the second part, first fight. Hiyo hata bado sijaambia watu. Sasa hiyo. Hiyo iko na noma. Right? Najua nikiwaambia, some people have said they'll come because now tupianga tu subtle hints ya kuwa naweza ingia kufight. But I know people are very scared. But I'm doing it for me pia. There's feel some decisions you make, it's for you. Sitaki pia kusikia watu wengi sana, because when I'm alone here, kuna vitu mimi najipangia. And I've been training hard. I'm still training hard. I will do it. Na come win or loss, it's a lesson. Yeah. Kwanza kama job,
nilikuwa nimeanza kuambia watu nafanya boxing because I think after 2 months ndo mwili kaanza kurespond to boxing training. Na nini unafanya? Ni boxing. Utaenda huko upigwe. Kila saa kwa upigwe. Zinanishikishianga where I'm like, that's the entitled the wrong opinion. Pia it's a violent sport. I agree it's a violent sport. But I'm planning to play it different. Kilewa. Sitaki kuguswa sana. The most challenging aspect of boxing is diet. Nafaa kukula healthy sana, kunywa supu, kunywa your veggies, kula fruits. And also another thing, prioritize rest and recovery because unajua pia unasukuma mwili. It also needs time for recovery, kama kwenda swim more, kama kwenda walks, some massages. And lastly, just showing up at the gym. Kuna time unataka kuamka wazee, huwezi. My state of mind going to my first fight. I'm a bit scared. I don't know who my opponent is. Might be a better fighter, but I'm confident. The training I've done with my team, my coach. Most optimistic. I know I'll score a few points. I'll also display my prowess. Yeah, I'm just hoping to learn a few lessons from the fight. Win or lose, at least I should. I aim to show up for people to know that I'm there. Opponents also know I exist, that I'm training, and that we have Upper 105 Wayakiwe. We train boxing, and we are good at it. We aim to be better, and I'm also aiming to get a certificate of participation, just to later on in future show my kids that I did this. Don't appear my video, and lastly, doing it for.
Johnny, exercise, Johnny, exercise. Muone, weka guard juu. Muone tu pole pole. Relax tu. Relax tu, unamuona pole pole, una score. Tap hiyo mkono. Ukiingia una tap. Unaingia. Move hivyo. Nice. Weka guard, weka. Toka. Nakuja batting hiyo. Nice, hiyo ni batting hiyo. Hiyo ni batting. Nice one. Toka hapo Ian. Toka hivyo, nice one Ian. Piga jab hapana ngojea. Piga jab unatembea. Piga jab utokea. Move wewe. Hapana simama mama, relax tu hapo. Piga jab kwenda. Nice. Toka hapo, toka kwa kamba. Toka wewe. Toka hapo. Wewe shika toke hapo. Ian, na hold unatoka. Imesha. Ina noma, that was nice. Siku ya kwanza hii. Si mbaya. It was nice. Kufiti. Wacheza fiti, sorry. Kwa mdomo. Si mbaya. Cut up. Jenga maboxers makofi. Kipari anamwokoa red, chini ni blue. Ian, you go sawa. So next time. That was nice. Nice trial. Meshinda mtu alikaa kwa nyumba. Uko mbele buda. Sawa, that was nice. Si mbaya buda. Ina maji hiyo. Siku ya kwanza hiyo. Inakuwa hivyo za zingine pole pole. Wewe patia huo bwana, relax hapa. It's amazing. First pande huko tu wana butterflies yuko naangalia kano cloud, naangalia my opponents. It's well built, tall. Niko na few doubts. Has it gone as planned? No, haven't won. Things to be on. So it's not a loss, it's a lesson. Till next time. Come. With the fight ilienda, it's a tall guy. Kicheki kwa fiti sana. Kama very short. Pressure is good. So anarudi back kwa corner na anaziachilia. Sasa need to work on my footwork.
lots of events, na pia kuattack. Yes, course, I think I like do like say maxi 5. Keep on to coach. This is not the last you see. Last attempt si mbaya, si mbaya. Pengine hata kufika huko ni shida, pengine kutoa mtu kwa kumleta huko iko si smart, si mbaya. Ian, that was nice. Hakuna kitu mbaya hapo hata moja. Hii ni game. Hiyo ni game. Sasa unajua hapa ilikuwa mbaya, hapa ilikuwa mbaya. Next time utatengeneza hiyo, unaanza kumove hivyo. Just to be courageous. If you want attraction, like to be calm, because then you want it. But secretly, you know, if you use, you get up down. It's a lot of doubt, and I'm happy with myself. Until self-discipline. So, lots of teamwork. My friends came work up on a coach, some other people from Nigeria. You all know support to me for this. How fast you are, hey! Did a big disappointed. Lost the patch. But again, I'm so happy. Take off my bucket list. I didn't do a 30, just shy of 31. She was about to come already. Yeah, I'm looking forward to it. Some challenges, you know, nataka ku overcome. I want to be inspiration for other people. We better see more. Hell yeah. Kuna game next. Kocha Smita kwa Kibera. So yarudi jikoni. To train harder. Listen more. Yeah, just trust me. Kutia ndo much hard. But I'm not scared. See.